Tutaanzia wimbo gani mnaona? Kwa amuko kwa sababu ala Simba you are not around. Tafadhali wazee wale wanatoka Sameta wa Maumau, tafadhali shuka hapa chini kwa VIP muonane na Bwana Obino. Wazee wale wametoka Sameta paka kalaribaru Sameta nkisa marwane na director Obino mora wasiliana abira pato. Onesmus naomba tago hiyo kamba hiyo tayari kabisa. Asante. Tukaribishe Kisii SDA Choir.
Asante Gusii SDA kwaya, kiongozi haje hapa mahali natangazia. Sasa nimkaribishe mtoto mmoja hapa. Mami, unaitwa nani? Unaitwa nani? Soma wapi? Icherio. Enda pale kwa mic, tumekupa nafasi tuone na una ipi. Asante sana. Makofi kwa msichana wetu mdogo kutoka Icherio Omext. Sasa ningependa niwakaribishe Gusii, shule ya msingi ya Gusii Primary. Tafadhali njooni kwa stage, alafu mfuatwe na shule ya upili ya wasichana ya Nyanchwa. Tafadhali fanya haraka. DJ, kabla hujaweka hiyo DJ, kuna shule iko hapa imeketi na walimu wao nimeita. I'll assume that nyinyi ni wale tumekuja for the celebration, you didn't come to perform. Tuta-assume hivyo. Tukaribishe shule jirani na Gusii Stadium,
shule yetu ambao si wote tunajifunia tumesoma shule ya msingi ya Gusii Primary. Tafadhali mwalimu waje haraka, hatuna muda. Tunapoendelea, je, mambo uwe tayari mkiwa na pamoja hapo Mominya na Umbiro, uwe tayari mje hapa ili muweze kutumbuiza wageni. Tunaposidi Omari, tunaposidi naomba usidi kuwatambua wageni wamekuja. Denomine to the ministry zetu za Gusii, ma CCM, mawaziri. Nimeona hapa Dr. Ndemo, Mheshimiwa Ndabu, Madam Lea, wote wamefika na wengine tasidi kuwatambua vile wanapoingia. Sasa tuwakaribishe DJ. Kijana wangu tafadhali, shule ya Nyanchwa ikiongozwa na women rep, dada yetu ambaye ni mwakilishi kwa upande ya NAT ya walimu. Jisikie mko nyumbani. Sijui kama ni CD wanayo wameweka, wamerekod. Haya, DJ tupe hiyo, simama wanapojipanga. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. DJ tupe Gusii Primary nafasi. Nyakoe, mheshimiwa wa County Assembly ya Gusii kutoka Nyakoe, Cosmas, jisikie huko nyumbani. AIC kwaya kama wamefika baada ya Nyanchwa, tafadhali nyinyi ndio mtaingia. Wale ambao tunaita wameketi, we'll assume that you are not there. Asante. Twende shule ya msingi ya Gusii Primary. Wakenya wote tuko hapa. Tuko hapa kusherehekea. Tangu tulipopata uhuru. Tuko hapa kusherehekea. Simba wetu yuko hapa. Yuko hapa kusherehekea. Simba wetu yuko hapa. Yuko hapa kusherehekea. Komishona yuko hapa. Yuko hapa kusherehekea. Wazima wako hapa. Wako hapa kusherehekea. Yeah.
Hey, kama una roho mbaya na Mungu amekubariki, amekupa siku ya leo, tupigie makofi watoto wa Gusii Primary. Asante. Ni vile ni watoto wa mtaani, ni watoto wa town. Mbele yetu sasa Nyanchwa Girls. Vile vile naomba Omali tafadhali chukua list ya wageni wote ili uweze kuwatambua kwa heshima. Asante. Tunajivunia Yesu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Tunajivunia nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Kenya nchi yangu nitailinda maishani mwangu. Kenya nchi yangu nitaitunza, nitailinda maishani mwangu. Kenya nchi yangu nitaitunza, nitailinda maishani mwangu. Gavana Simba Arati ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya litafaulu kamwe. Ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya litafaulu kamwe. Gavana Simba Arati ametoa juhudi zake zote, lakini bila
Asante. Tafadhali tutoke kwa uwanja tunapokaribisha askari wetu. Tafadhali kiongozwa na bendi ya Prisons na mkaribisha Juma aweze kuendelea. Karibu sana na wana Kenya Police wakifuata katika safu ya tatu na wana Administration Police katika sako hiyo bado wanafuata wana Prisons, na pale nyuma wako ndugu zetu maafisa wa Gusii, wana enforcement officers wetu, na pale nyuma kuna St. John's Ambulance. Munaomba wanapopita karibu na jukwaa lako unasimama kwa heshima tu kwa kazi nzuri ambayo wameweza kufanikisha Mashujaa hii ya mwaka huu wa 2022. Kazi iliyobambika kusherehekea juhudi ambazo tumepiga kama taifa kuwa taifa huru, taifa tukufu, taifa letu la Kenya. Kwa heshima kuu, wapendwa wananchi, wanapokaribia katika hema lako, kwa heshima hiyo tuweze kusimama tuwakaribishe uwanjani ili waweze kutuletea tumbuizo mbali. Mashujaa Day Celebration, kilele itakuwa hotuba ya rais ambayo itasomwa na County Commissioner wetu Mr. Alan Masharia. Karibu sana vikosi wetu, na shukrani kubwa kwa kazi nzuri ambayo umeweza kuitekeleza kuhakikisha ya kuwa kila kitu inaenda vile ilivyopangwa. Tunazidi kuwatambua viongozi wetu, waheshimiwa wajumbe, mashujaa wetu, wageni wote mashuhuri mliofika ugani Gusii Stadium, karibuni sana. Najihisi kuwa shujaa uliokamilika na shujaa ambayo umewezesha siku hii rasmi kuandaliwa. Tuweza pia kuwapongeza sana maafisa wetu wa polisi, our uniformed brothers who are doing a very good job. Tafadhali wanapokuelekeza watii, waheshimu ili waweze kukuonyesha vile mahali unastahili kuketi. Wale ambao tuko uwanjani, unless you have something to do, wale ndugu zangu shujaa omogake Nkoromba
tafadhali tuondoke ugani. Tuondoke ugani, tuachie bandi nafasi ya kuweza kujipanga rasmi. All stakeholders ambao wameweza kufika na wamechukua nafasi yao sawa sawa, walioketi katika upande wangu wa kushoto, asanteni sana kwa kufika. Na waona walimu, na waona wakurugenzi wa idara mbalimbali, asanteni sana kwa kufika. Tuko hapa kwa karibu sana, tunashirikiana na ndugu yangu the DCC Kisii Central, Mr. Kilonzo. Thank you, sir, and thank you for your guidance. Kiongozi wa band ambaye ni band commander anahakikisha ya kuwa kila kitengo ki sawa sawa na tayari kabisa kumkaribisha wageni wa siku ya leo, ambaye ni governor wetu His Excellency Simba Arati na county commissioner wetu wa jimbo la Kisii Mr. Mashujaa. Tuko hapa pia na ndugu yangu ambaye pia tutashirikiana kwa karibu sana, the new kid in block, my brother Paul Cap Omari, ndugu yangu Fred, pamoja pia na Ubino Nyambane. Hao wote tunahakikisha program yetu inaenda sambamba. We are live, members of the public, we are live. Gatembe TV, tuko live pale. You can follow this live from where you are seated, right at Gatembe TV, and also we arrive in Seito TV. Thank you. Asante. Anaposema hivyo, viongozi wa tago wote tafadhali naomba mje hapa tuwasiliane. Haraka sana. DJ We also want to recognize our disaster team, fire, led by the director himself. Naambiwa wakati ukifika watatupeleka katika drill rasmi ili waweze kutuonyesha vile mambo yanavyotendeka ikiwa kuna moto ama shida yoyote. Wako hapa pamoja na sisi, our honorable members of the county assembly. Thank you very much. Asanteni sana kwa kufika. Dada yetu Honorable Brenda Kengere yuko hapa, nominated MCA. Thank you very much. Mheshimiwa Cosmas Oyagi, all the way from Nyakol. Thank you very much and congratulations. Honorable Daniel Ondabu yuko hapa, ni nominated CEC for administration. Amefika hapa. Yuko hapa Dr. Fred Alfred Ndemo ambaye ni nominee wa CEC. Yuko hapa Honorable Concepta Rabara, mheshimiwa wetu ambaye ni nominated. Yuko hapa pia Mheshimiwa Fanis Mora, nominated member of the County Assembly of Kisii. Yuko hapa pia na sisi Mheshimiwa, looking very sharp all the way from Kiogoro Ward, Mheshimiwa Walter Obari Mochache. Pamoja na sisi pia we recognize Honorable Shem Yamwea,
from Virongo Ward. God bless you and thank you all for coming. We want to appreciate you. Asanteni sana viongozi wetu wa dini mbalimbali. Namwona Sheikh Ibrahim Nur wa Jamia Mosque yuko hapa. Namwona pia Bishop wetu wa PAG from Nyakoma for coming. My all-time photographer over Standard Media Group, my brother Omingo, thank you. Benito Amapicha from the county government, thank you very much. My brother, donned in a wonderful uniform, children, thank you very, very, very much. Adut for the good job you guys are doing. Anytime from now, tutapata wageni wetu wa heshima wakiingia ugani, na mtaomba vile ilivyo desturi tuweze kusimama. Kwa ndugu yangu Fred ili tuweze kupata entertainment. Asante the finest MC pamoja na Omari. Ningependa sasa tunaposubiri tutumbuize wageni kidogo. Ombiro and your group, tafadhali 1 minute. Kwaya zetu zote zimefika. Tuko tayari kabisa. Wageni wanapokuja mtapewa ratiba. Vile vile wale ambao tutapewa ratiba kutumbuiza wageni rasmi, tutakuwa na haraka sana kama dakika mbili hivi. Kwa hivyo ndugu zangu, mtakuwa radhi nasi kwa sababu iko hivyo. Tag of war team, I want to see you extra ready kwa sababu lazima tuende kulingana na ratiba ya siku ya leo. Kumbuka ni siku ya Mashujaa, ni siku ya kusherekea wananchi ambao wamefanya Kenya kuwa Kenya, na vile vile kutoka upande wote, michezo kama kinahubiri, kina Motego, kina Nsika, vile vile kwenye riadha kuna Mashujaa, Mzee Zekai Nyamao, the gold medalist, the first gold in Africa, the first gold in Kenya. Shujaa wa mazingira, mzee wangu nimemuona hapo, wote tunawakaribisha. Vile nampea Ombiro, tumpe dakika 2 kisha nimlete Obino. DJ, tuanze.
yaito Aba mindo Aba no ngani Yaro to konye Mindo to tamo Kati to badane Yoranga kenya Lengia Yetwani yaule Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa simama. Kenya jaito beautiful mazingira tupate barafu Wakenya na bantu wonderful Sauti Kenya na beautiful Jingu jaito Tosiya tabasani vete jaito Omare moito Vile vile nilimwona kijana Mombinya. Tafadhali Mombinya, njoo hapa, kisha DJ Mambo uwe nyuma yake sasa. Asante sana kaka Fred. Tunaposalia kwenye sherehe za kusherekea siku ya Mashujaa, basi ikiwa ni makala ya 59 ya kusherekea siku hii ya leo, tunawatambua wageni ambao wanazidi kuingia. Msanii Mombinya anapokuja mbele kuweza kutuwakilisha kwa njia ya nyimbo ya utamaduni. Kisii Diocese imewakilishwa na Father Constantine Mandere kutoka Kisii Cathedral. Father Charles Amwata naye anatoka Kisii Cathedral, na vile vile tuko na Pastor Okindo kutoka Kisii County Chaplain. Tunashukuru zaidi. Diche tuende kasi. Ajabwandi dinga babo mindo Ajabwandi dinga babo mindo Ajabwandi dinga babo mindo baba Ahigo zinda tinenje baba Ahigo zinda tinenje baba Ahigo zinda kwana nje baba Ahigo zinda tinenje baba Ahigo zinda kwana nje baba Ahigo zinda tinenje baba Wani mirimo mwako libe baba Wani mirimo mwako libe baito Wani mirimo mwako libe baba baba Nakimuzengo koraba murabaminto Nakimuzengo koraba murabaminto Nakimuzengo koraba sacha baba Nakimuzengo koraba murabaminto Nakimuzengo koraba murabaminto baba Abasacha domingo Abasacha domingo Abasacha domingo Abasacha domingo Abasacha nguru kachimburu bazwane tito ego bugambi Mugaga jomo kenyata majane mburu Mugaga jomo kenyata majane mburu Wasetia jona Romboya ukingo dinga Unabanda bangi tingo kura Baba Nakimuzengo koraba murababa babaito Nakimuzengo koraba murabaminto baba Into tutagonjaba dusango Into tutagonjaba dusango Into tutagonjaba dusango mane baba Ajabwandi dinga babo minto Ajabwandi dinga babo minto Ajabwandi dinga babo minto Ajabwandi dinga babo minto
abasaja baitunga impasoa abamura baitunga impasoa rori tukorinene rori tukorinene rori tukorinene baba Ajabandi gaba domingo Ajabandi gaba domingo Ajabandi gaba domingo Abasaja baitunga impasoa abamura baitunga impasoa abagaka baitunga impasoa abamura baitunga kwibisa egezunda bekana na tibwibacha egezunda bekana na tibwibacha ainda nimbe daya ito baba icho isuna FM yimeli to Abasaja domingo abasaja domingo abasaja domingo abasaja domingo abasaja nkuru katimburu barwanite to ehubuga mugaka tomokenya majanimburu mugaka tomokenya majanimburu osejja nyona oya ukingo dinga ona banda bangi dingo gora baba baito tigango babu Kenya ya ituni ga ninde masabo Kenya ya ituni ga ninde masabo Kenya ya ituni ga ninde masabo ali sababu no tembo bidi Mandera no tembo bidi amasati mitwa bandi bakwembe Nenda igora basaja ndasaba Nenda igora bakaka ndasaba Nenda igora bamuranga saba Nenda igora basaja ndasaba Itatu tore igoro Igitaya ulizikwe Itatu tore igoro Igitaya ulizikwe Ukunda abraho uti Otere hindagira yetu Itoto irasogotimwa Adobonene Ibungura Ibungwawo Nyaka yonsi nebamira Nakimusingo koraba murabami mbobaba Amakungu nareze ito nyari banyu Tariko moga mwano Tariko moga mugura baba Amakungu nareze ito boge tutu Tariko moga mwano Tariko moga mugura baba Ajabwadi gaba bomingo Abasaja baitunga impasoa Abamura baitu tenena igoro Abagambi baitunga terago Abagambi baitunga terago Rori tukorinene Abagambi baiture robarine Karibu abasaja toraya matoke Jinese ntokwitwa mapakemboga Baito Adakike mwarire ndote moigote tabasaja moigote tabandi tukorinene Ajabandi gaba bomingo abasaja baitunga impasoa mambo mintunga ibono kwasoa mambo mintunga ibono kwasoa nenda iguru tatandaro naye nesijaja sauri Omiro tatanga kwasoa abasaja baitunga terago abamura baitunga terago Rori tukorinene Abagambi baiture robarene Karibu abasaja Amakungu nareze ito boge tutu Tariko moga mwano Tariko moga murana Ajaba batwarosire Abasaja narosire Abamura narosire Abasaja narosire Abagaka narosire Ajabwandiri gaba All right, thank you so much. Asante sana kijana wetu Mumbinya. Tunashukuru sana. J Mambo, kijana wetu ambaye ameimba wimbo Simba netaya. Sasa leo tunampa nafasi tena aweze kuingia atutumbuize kidogo.
pamoja nasi wageni wote ambao wamefika, the security side of it, wote wamefika. Naomba waweze kutambuliwa vizuri. Tag of war team tafadhali, vile vile naomba muwe tayari kabisa. Captain Geoffrey, naomba ukuje hapa mahali tunatangazia. Tumkaribishe J Mambo aweze tutumbuiza kidogo. Haya DJ, twende kazi. Simba Arati, Simba
Alright kabisa. Wapi makofi ya Mambo? Thank you very much. Mambo is 500,000 richer. Courtesy of that creativity, nice composition from His Excellency the Governor. Unaisema. Wacha tujue ndo atugawie. Sijui kama bado tuko na nafasi, nafasi ipo Maono B lakini group. Tukiangalia wote pale upande ule mwingine, ishara zaonyesha kuwa wageni wetu wa heshima wako karibu kuingia, na nitaomba kwa karibu sana my brother Fred, tuwasiliane kwa karibu sana na viongozi wetu wa band kuu. Wako tayari? Kama wako tayari, tafadhali tuwape nafasi. Haya, tupe Maono dakika moja tu. Maono dakika moja. 1 minute Maono. Moganongo chande. Moganongo chande. Chontegerere. Moganongo chande. Moganongo chande. Moganoni chontege. Hapo nchini samani titwamanyetege songo. Omwafirikale wakwa oramwayu mankisi. Mwafirika goka anyengia mainoseka okagera ni gatagiwa. Erero Kenya dero. Erero Kenya dero. Ego kwana nelio yelimo musongo tabwati chiro. Dero soba menyete neti mioro chaye bunekero go Kenyange. Nenda sarama kweli wakoroni. Nenda sarama kweli wakoroni. Sarama kweli wakoroni. Nenda sarama kweli wakoroni. Walienda sarama bonombu yatole. Walienda sarama bonombu yatole. Yenda sarama bonombu yatole. Walienda sarama bonombu yatole. Matunda yetu ya Nyayo sasa Kenya tuyavune. Matunda yetu ya Nyayo sasa Kenya tuyavune. Asante women rep wetu Arati, asante sana. Kwa sasa naomba tafadhali kama hausiki na parade utoke kwa uwanja. Media wetu tafadhali naomba tusogee kule kabisa, kisha tuache line 4. The first 4 lines ndio parade yetu itapita. Napo hesabu line 1 2 3 4 5
ndio watapita. Pale mwisho wale wako kwenye kwa line tutoke tafadhali, tunataka kupea OSPD wetu waweze kufanya kazi yao. Ni sherehe ya Mashujaa ambapo wanaongozwa na bendi yetu ya Prisons, Juma Omari, na pisha kwenu mulete parade kwa uwanja. Wale wamesahau bags hapa tafadhali. Tunapokunywa maji na chupa tuna dustbin, tafadhali tuweze kuweka hapo, sio kurusha tu popote. Tuwe na heshima kidogo, uwanja ni wetu. Juma, Thank you very much my brother Fred. Wananchi wapendwa, tunazidi kuambia pia nyinyi ni mashujaa. Wamejipanga pale platoon commanders wakiongozwa na Linet Ongeta pale kwa karibu, anafuata wa Prisons Inspector Joshua Mageto akiwa pale kwa karibu zaidi, Inspector Dominic Angoi, na akiwa pale namuona Volka na kiongozi wa band kuu ambaye ni OCS wetu wa Kisii Central Onyapidi Chief Inspector akiwa pale pia ndugu yetu Volka. Wakati wowote kutoka sasa band itaanza, lakini namuona anavyosema pale OCPD wetu, tegea, cheza chini, muda bado. Thank you very much for your guidance bwana OCPD. Thank you. Tunamkaribisha hapa jukwani Mheshimiwa Duke Nyarango ambaye ni mheshimiwa wa Kitutu Central Ward. Mheshimiwa, asanteni sana na asante sana kwa kushiriki. Pamoja na sisi ni sub county admins. Kumbuka hii tuko katika uga wa Nyaribari Chache na uga wa Kitutu Chache South. Yuko hapa sub county admin wetu wa Nyaribari Chache Mr. Eric Osoro, pia yuko hapa sub county admin wa Kitutu South Winnie Omurwa yuko hapa pamoja na sisi. Chairman Daraja Mbili Market, the newly elected Market Committee led by Chairman Shem Onyego yuko hapa. Mheshimiwa Honorable Vincent Abuga all the way from Bogusero yuko pia na sisi. Wako pia wale nominees ambao wanaenda kuchukua nafasi ya CCs yuko hapa, wamefika hapa wote. Asante sana. Pia mwenyekiti wa contractors yuko pamoja na sisi. Asanteni sana sana tena sana Mr. Samuel Mumanyi na Sec General Atandi. Tunazidi kuwakaribisha viongozi wote. Mungu azidi kuwabariki. Wewe ni shujaa. Asante kwa kazi unafanya, hata kupata nafasi ya kuwakilisha wananchi. You are a hero. Thank you very much. Unapoendelea mwenzangu, tumtambue mzee Misati, the first gold medalist 4x400 meters wakiwa kule Spain. Ndio alichukua ya kwanza katika Afrika na Kisii yetu. Vile vile tunamtambua bwana Evan Songaga, the senior director Bondo University. Karibu jisikie huko nyumbani. Kwa pia ndugu yangu wako wale ambao they are enabled differently. Naomba tafadhali hawa ndugu wetu ambao tunaongoza tuweze kuwatambua viongozi wetu wanaokuja mbele. Namuona kwa mbali mheshimiwa wa Bomariba, mheshimiwa Trisa, Honorable Trisa, kwa karibu. Tafadhali tuweze kuwatambua vema viongozi wetu to avoid any much embarrassment. Thank you very much. Asante ndugu yangu Juma. Unapoendelea tunazidi kuwatambua viongozi mashujaa wetu. Vile vile mzee Nyamao, the first gold medalist 1962, wa kwanza Afrika mzima akiwa na mzee Misati. Vile vile tunawatambua viongozi management ya SK Show Kisii ambao wenye wamefika. Bwana Julius ako pamoja na bwana Manyange wakiongoza wengine. Vile vile tunamtambua mzee wa mazingira, mzee ako pamoja nasi. Vile vile tunamtambua bwana Ubino Nyambane
ambaye ni shujaa katika idara ya music. Juzi alikuwa kule Machakos, alituzwa pale kama the best producer. Tunashukuru sana. Kwako Omari ama Juma, mnaweza endelea. Tafadhali, na hili ni tangazo tu ya kuwa kila mtu aketi kulingana na ilivyopangwa. Si vema zaidi uondolewe mahali ulipoketi kwa sababu haukutii itifaki zilizowekwa. Sit according to the labels, kindly to avoid any embarrassments. Tunazidi kuhimiza Wakenya watukufu ya kuwa sasa Kenya ni taifa huru. Initially this day was known as Kenyatta Day until 2010 in the new constitution. Ndiposa tukapata Mashujaa Day. These journalists here, they are our heroes. They make sure we receive real-time entertainment, real-time news because of what they do. In as much as you think heroes ni wale ambao wamefunga bao, wewe pia kudumisha amani, you are indeed a hero. DJ, wimbo wa Eric Wainaina, daima mimi Mkenya, uende wazalendo wote ambao ni mashujaa kivyao. Daima mimi Mkenya, ama anaishangilia Kenya, huo wimbo utaweza sana. Vile vile naomba wananchi wapendwa wetu wa Kisii, wale tumekaa G1, G2 na G3, ningependa tuende saidi ingine, kisha wale wanakuja baadaye watajaza hii ya G1, 2 na 3. Tafadhali kwa heshima tu, tunapopokea wale ndugu zangu wanapeana soda mkate pale katasi ya gavana mpendwa wetu, gavana wa pili, gavana Simba Arati, tunamshukuru sana. Mutonge, msoge, asanti sana tafadhali. Ningekuwa na uwezo ningekuja niwasalamie nyinyi nyote kwa kunisikiza na kwa kunipenda. Tafadhali tuende tuchaze hizi zingine za mwisho. Wale vijana wangu, vijana wetu wanaopeana soda na mkate, tunawashukuru sana. Nyinyi watu wa roho safi, mnapeana lakini hamkuli, mtakula baadaye, tunawashukuru. Wote tujaze kule. Ndugu yangu Fred, yes. Kama una nafasi, tuko na watumbuizaji wengi sana. Ningependa umpe Sagero dakika 3. Tumpe Sagero dakika 3 ama yeyote anayefaa kwa sasa. Tukonfirm kama tunaruhusiwa kuingia katikati. Tukingoja signal kutoka OSPD wetu. Tunaweza tumbuiza na huku lakini si uwanjani. Thank you very much. Sasa nipende nimuite Sagera hapo hapa. Sagera akuje hapa. Ng'ombe Nengima. Vile vile yeye ni shujaa. Nilimpea usujaa. Asante sana. Baada ya yeye kuniimbia. Ndugu yangu Fureti. Yes. Ukiendelea kwa pande ya Sagero, kuja huku Sagero usikanyage uwanja. Ukiendelea kwa pande ya Sagero. Tafadhali wageni waheshimiwa, tuko na nyumba za kujisaidia, ile ya kufungua kwa lugha ya Kiingereza wanasema restrooms ama washing rooms. Washing rooms. Washing ama wash. Yote hiyo ukisema washrooms, yes. Hiyo. Tuko na pande ile, ndio hizo. Wale wananchi wa kawaida. Pande ile pia ndio sile. Samachi za VIP siko hapa chini, VIP. Sile samachi za kuflash. Na VIP ni nani hao? Watu wa nyumbani, kuna msitu pale. Na ukiona inatingika uchue mtu wako huko ungoche amalize. Na hiyo msitu ni kuharibu mazingira. Wewe unataka na kukamatwa. Thank you. Sijui hospitali yako wapi. Unataka kuharibu mazingira? Asante ndugu yangu MC mwenzangu Omari. Sasa Sagero, sitaki ile ya kutumbuiza wageni, ulete nyingine kwanza. Umeweka? Na hii nani alikuambia ibe kutoka kwangu? Nani alikuambia? Mimi ndio nilikupea shujaa.
wacha tumkaribishe. Kama MC Juma una habari yoyote, tunaweza mkaribisha Sagero kidogo. 1 minute tafadhali. Elijah Umanga, umugako ulie Shujaa Elijah Umanga, tafadhali unione briefly. Na umungino kukunga Ann Nyamasege, unione tafadhali. Njoo hapa jukwani. Mugaka Elijah Umanga korukenyanya, na umungina Ann Nyamasege korualia Sameta. Tora na keigo asidagikeyem. Mbuya mono sana. Thank you Fred. Sagero, nafasi ni yako. Vile vile kumbuka the earlier MP wa Nyaribari Chache, nasikia yako njiani anakuja pia, amesema Mheshimiwa Sahil Janda. Vile vile tuko na Mheshimiwa Kibagendi. Naibu wa gavana wetu tafadhali aingizwe ukumbini naibu wetu wa gavana Daktari Robert na First Lady Honorable Munda. Senator Onyonka pia kukagua waridi iliyoandaliwa kwa heshima yao. Naomba tafadhali kikosi Parade Commander wetu Chief Inspector Onyapidi amekabidhiwa ruhusa ya kuondoa rasmi waridi iliyoandaliwa kwa heshima yake gavana wetu na County Commissioner. Tubaki tukiwa tumesimama anapoingia jukwani gavana wetu Excellence Paul Simba Arati. Wapi makofi yake
wanapoingia jukwani kwa heshima. Naomba tafadhali Your Excellence County Commissioner muweze kuketi na wageni wote ukumbini tuketi tukingoja. Wanaongoza kikosi kizima band ya Prisons Band kiongozwa pale na Director of Music Inspector of Prison Samson Oleitip. Thank you very much. Wanaopita mbele yako sasa wakiongozwa na Chief Inspector wetu ni Kenya Police. Tusimame tafadhali wote tena ukumbi mkuu wanapopita mbele hapa kwa karibu pale. Wanaopita mbele yenu wageni wetu mashuhuri hawa wa Kenya Police, wakifuatwa hapo na Administration Police wetu wakiongozwa na Inspector Dominic Angoe, anaongoza kikosi hicho. Wageni wetu wa heshima wanaofuata sasa kwa sare zao rasmi, Kenya Prisons wakiongozwa na Inspector Joshua Mageto. Dada wetu akiongoza kikosi cha enforcement, dada wetu Linet Ongeta anaongoza kikosi hicho cha enforcement officers wa Gusii. St. John's Ambulance wanapita mbele yako aste aste, na wanaopita sasa ni wageni wetu wa mwaka huu, Kenya Prisons Band wakiongozwa na Samson Olenaitipa na drum major pale Sergeant Benjamin Bigen na bandmaster David Muhonzi. Hao ndio wageni wetu wa mwaka huu, Your Excellence. Kenya Prisons Band wamekuja kutusaidia. Naomba tafadhali tuketi. Shukran. Tuwapigieni makofi kikosi hicho, bandi yetu ambayo imefanya kazi safi, kazi ambayo inahakikisha ya kuwa Mashujaa imekuwezeshwa kufanyika kwa njia inayostahili. Wimbo Kenya kipenzi, Kenya ni kipenzi chetu, ukipromoshwa hapo rasmi na kwaya ya Kenya Prisons. Kazi ilioje, kazi safi. Tunazidi kuwakaribisha sana Your Excellence, our governor. Wamechelewa lakini pia wanafunzi wetu scouts, basi tuharakishe kwa quick mark time. CBC chelewa utapata mwana si wako. Kesho tafadhali turauke. Tuwapigeni makofi watoto wadogo wanapopita mbele yetu. Asante. Naomba kwa heshima Your Excellence, our County Commissioner, ukumbi wote tuweze kusimama ili tupate maombi. Tusimame tupate maombi. Tungeenda kuongozwa na ndugu yetu wa Muslim community Sheikh Ibrahim Nuhur wa Jamia Mosque Gusii, ndiye atatufungulia maombi ya Mashujaa Day ya siku ya leo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والثناء لله
والصلاة والسلام على رسول الله. Ya Allah, tunakushukuru shukrani ya dhati kwa kila neema uliotupa katika nchi yetu ya Kenya. Ya Allah, asante kwa siku hii muhimu ya Mashujaa. Ewe Allah, tunapoanza kusherekea hii siku, tunakuomba baraka. Ya Allah, umbariki rais wetu Mheshimiwa William Samuel Ruto. Ewe Allah, umbariki county commissioner wetu. Ya Allah, umbariki kiongozi wetu, governor wetu Mheshimiwa Paul Simba Arati. Ewe Allah, umuhifadhi governor wetu kutokamana na udhaifu, uvivu, uoga na mitihani ya maisha. Ewe Allah, umpe gavana wetu Simba Arati afya bora, baraka, mwangaza ya utiifu na huduma bora kwa kaunti yetu ya Kisii. Ewe Allah, wabariki viongozi wote wa ngazi tofauti katika serikali kuu na serikali za Kisii kaunti yetu. Ewe Allah, wabariki wananchi wetu wapendwa na wakaaji wa Kisii na waliohudhuria sikukuu hii ya leo ya Mashujaa wetu. Tunakuomba haya na mengi Allah, kwa jina lako tukufu na sifa zako njema, Muumba wa mbingu na ardhi. Mwisho na msalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na majamaa zake na waliomfuata kwa wema mpaka siku ya kiyama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Namkaribisha sasa Bishop Moses Mugita Nyega wa PAG Mosocho ili aweze kutongoza kwa maombi ya Kikristo. Karibu Bishop. Baba Mwenyezi Mungu, siku ya leo tumenyenyekea katika kiti chako cha enzi, tukisema asante kwa uongozi wako wema. Asante kwa siku ya leo ambaye imekuwa siku ya kipekee, siku ambayo tunasherekea wa mashujaa wetu ambaye wameshalala na wale ambao wako hai. Bwana, tumesema asante kwa kazi zote ambao walifanya kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Siku ya leo Jehova, tunaombea rais wetu ambaye ni Daktari William Samoei Ruto. Asante Mungu kwa kumchagua awe kiongozi wetu katika Kenya. Asante Jehova, ambaye wewe ni Mungu, uliona ni vizuri Jehova utuletee kiongozi shujaa ambaye ni gavana wetu Simba Arati. Asante kwa senator ambaye ni Mumaima. Asante kwa county commissioner. Asante kwa viongozi wengine wote. Bwana, siku ya leo tunakuinua, tunakusifu kwa sababu ya serikali yetu ya Kenya. Bwana, tunaomba upendo. Bwana, tunaomba baraka. Bwana, tunaomba uzindi kwa kila mmoja ambaye ulimchagua katika Kenya. Utusaidie Bwana, gavana wetu vile ulimchagua kwa kuanza kazi katika Kisii. Bwana, umsaidie mahali popote anatembea usiku na mchana, na Bwana utusaidie. Ni katika jina la Yesu aliyekombozi wetu. Asante, naomba tafadhali tuweze kuketi. Your Excellency, our Governor of Kisii County, Excellence Paul Simba Arati, Your Excellency of First Lady of Kisii County, Madam May Arati, our County Commissioner of Kisii County, Mr. Alan Mashari, our Deputy Governor, Excellence Daktari Monda,
Honorable Madam Joyce, our County Senator, Honorable Richard Momoima Onyonka, Mheshimiwa wa eneo hili, Honorable Zahil Janda, Honorable Speaker of the County Assembly of Kisii, Daktari Philip Nyanumba, our area MCA, Mheshimiwa Wilfred Monyenye, wageni waheshimiwa, all protocols observed, wananchi wapendwa, God is good. Hebu tusalimiane hivi kama wewe ni shujaa. Ningependa basi kuwakaribisha katika sherehe hizi za 59 sherehe za Mashujaa Day zikifanyika ukumbini wa Gusii Stadium. Your Excellency, tumekuandalia kwaya mbalimbali za utamaduni na za Kikristo pamoja na wanafunzi wa shule za msingi na sekondaria. Ningependa nafasi hii nimkaribishe ambaye tunashirikiana naye pale chini akiwa ni ndugu yangu Fred, na hapa juu wa karibu zaidi nami ndugu yangu Paul Cap Omari aweze kukuletea sehemu hiyo ya matumbuizo. Karibu. Asante sana, Your Excellency the Governor, Kisii County, Honorable Paul Simba Arati, Your Excellency the Deputy Governor, County Commissioner, Speaker, County Assembly, Dr. Philip Nyanumba, Your Excellency the First Lady, and also Senator Richard Momoima Onyonka. Karibuni sana. Itifaki zote zinapofuatwa, tunashukuru. We move now to the session of entertainment, and before you, Your Excellency, is the Kisii SDA Choir going to give us one piece as we move on. Tafadhali tuharakishe kidogo, tunaomba kwaya hiyo iweze kuanza kwa haraka mno. Hey,
Asante sana. Asante sana Kisii Central SDA. Tunashukuru sana. Kwa sababu ya muda, Your Excellency, we will move to the next item from the Mashujaa. Being the day we are celebrating our heroes and heroines, the Mashujaas are here with their piece, which is traditional, and therefore ukiwaona Your Excellency wengi ni wale ambao miaka imeenda kidogo, na tulipokuwa tunasoma tunajua kwamba mashujaa lazima akue ako na nywele ya movie kidogo. Kwa hivyo wale wengine ni mashujaa wadogo wanafundishwa. Karibuni. Thank you. Mwaka DJ. Mwaka 1941 kulikuwa na vita na vilio. Kulikuwa na vita na vilio. Asante sana Mashujaa. Thank you so much. Tunashukuru sana. Wapigie makofi tafadhali Mashujaa hao ambao ni wakongwe wetu ambao wametupa burudani. Your Excellency, tutasonga mbele tukienda pale kwa shule inayofahamika kama shule ya msingi ya Kisii Primary. Wale asante sana. Kuna mwanafunzi pale, yule mtoto wetu wameamua kumleta mwanzo. Sawa sana. Karibu sana. Huyo mtoto apatiwe nafasi alafu aendelee. DJ utampa mic pale. Mpe mic alafu mwanafunzi huyu, Your Excellency, the first lady wetu amekuwa kimlipia school fees, and therefore siku ya leo ameletwa na baba yake kuja kuimba wimbo wa kutoa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu na tena asifiwe. Kwa majina naitwa Princess Millie. My governor is Simba Arati. Niko na wimbo ya kuwabariki. DJ tusaidie, kuna mtafaruku pale kidogo.
hatustahili kuwa na utatanishi wowote. Thank you so much DJ, tunashukuru tena zaidi. Mpe makofi mwanafunzi huyo wa shule, na tunaomba kwamba the first lady aendelee kumsponsor kwa mambo ya education. Thank you so much, Your Excellency. The next item on stage is our traditional dancer and entertainer, Ombiro. That is Ombiro. He is with his dancers there, and I know, Your Excellency, you are going to enjoy. Gavana ameamuka pale na muona anaenda kujoin the dancers. Najua Senator Onyoka ni mahiri yako. Asante sana Speaker Dr. Kumba. Asante Deputy Governor Robert Onsare Monda. Sijui kama First Lady watakubali. County Commissioner pia anakaribishwa pale. Ndio hiyo. Asante sana Governor ameingia pale. Jaza. Huyo Gavana Simba Arati wakiandamana Sako Kabako na County Commissioner. Tunaomba bodyguards mpeane nafasi ya picha tafadhali. Bodyguards mpaki huko nyuma, bodyguards wabaki nyuma. Asante sana. Pande Simba Arati mwenyewe. Senator Onyoka mwenyewe. Ndio hiyo anaifanya sana. Waheshimiwa kaa nyuma ya kwaya, waheshimiwa tafadhali. Tukae nyuma ya kwaya ndiposa gavana aweze kuonekana. Asante sana. Asante sana. Gavana Simba Arati amefurahia kabisa pale. Namuona Senator Onyoka pia pale. Speaker wa County Assembly Dr. Philip Nyanumba na waheshimiwa wengine. Thank you so much DJ. Wataendelea tu polepole. Asante sana. Kwa sababu ya muda naomba gavana unisamehe. Tutaendelea na matumbuizo hayo ya kucheza densi baadaye. Kwa sasa tutatoa fursa ya wanafunzi wa Gusii Primary kuweza kutuonyesha ni nini wametuandalia siku ya leo.
Gavana sasa anarudi kwenye jukwaa akiandamana na county commissioner wetu pamoja na speaker wa county assembly na Senator Onyonka na Mheshimiwa Zaire Janda wamechukua viti vyao tayari kuweza kuwasikiliza wanafunzi wa Gusii Primary. DJ, kama tuko tayari, let's take it up. Wakenya wote tuko hapa kusherehekea tangu tulipopata uhuru. Tuko hapa kusherehekea Simba wetu yuko hapa kusherehekea Munda wetu yuko hapa kusherehekea Commissioner yuko hapa kusherehekea Kaunti nzima wako hapa kusherehekea Asante sana. Asante sana. DJ, tunashukuru sana. Kwa sababu ya muda tafadhali. Waongeze kidogo. Haya basi, wanasema waongeze. Nimewapa dakika 2 tu. Wanasema wengi wape. Thank you so much. Makofi tafadhali. Asante sana, shukrani kubwa. DJ tafadhali, asante. Asante. Thank you so much for the nice and melodious voices. Your Excellency, the fourth, I think, item is from Nyanchwa Secondary Girls. Wasichana hawa wa shule ya upili wamejitayarisha pia kuweza kuleta matumbuizo yao. Tunashukuru tena zaidi kwa kuendelea kutuvumilia wageni waheshimiwa. Thank you. DJ, take it up. Gavana Simba Arati ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya zitafaulu kamwe. Ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya zitafaulu kamwe. Gavana Simba Arati ametoa juhudi zake zote, lakini bila usaidizi wenu Wakenya zitafaulu kamwe. Gavana Simba Arati ametoa juhudi Arati jino wale makwaje baba Diji mono muyore Gavana mono muyore Ngatigosi omeneke bada kanora Senator nore makwaje baba makwaje Ngatigosi omeneke bada kanora Senator nore makwaje baba makwaje Senator wono muyore Gusii itombu yere Twanyure soda mbiyatore mokwane rabo ngatigosi omeneke bada bageni bosi no Thank you so much. Makofi tafadhali kwa Nyanchwa Girls. Makofi tafadhali kwa Nyanchwa Girls. Thank you so much. For the 2 pieces ambazo tayari tumefanyiwa, Mr. Fred, yes, the First Lady has promised for the Gusii Primary School and the Nyanchwa Secondary Girls, yes, that she will personally, together with the governor, sponsor their uniforms and also costumes for performing. So wherever they will be, she has said they need to work very hard in terms of
fine-tuning their songs, because wherever they will be going for performances, she will sponsor them. Thank you. Thank you so much. On their behalf, we really appreciate our On governor. stage now, Your Excellency na wageni waheshimiwa ambao mko hapa, is Sagero Manpepe Bunyakoni Kirwanda. Asante sana Sagero Manpepe. DJ shikilia hapo. Thank you so much. Thank you. Your Excellency, Sagero anaweza washa moto hapa. That is a very, very enthusiastic performance. Nashukuru sana. Your Excellency, the next item and the last one kwa entertainment ni hii ya tag of war. Tag of war. Kwa hivyo wale wanafunzi ambao mko nyuma pale, akina mama, kwa heshima tunawaomba mtatusamee kwa leo kwa sababu ya muda. Tutawaita baada ya kumaliza. Tutawaita baada ya kumaliza. Tag of war, tafadhali tuende mbele. Na wale mko kwa uwanja, na haushughuliki na mambo ya kamera, tutoke kwa uwanja. Your Excellency the Governor, in front of you is the Gusii County Tag of War team, men and women. The Tag of War team women wa 2019 were the East Africa champion ambayo ilikuwa kule Uganda, ndio waliwakilisha nchi yetu ya Kenya. This year they are preparing to go to Kisumu. The championship of Gikoska will be in Kisumu January next year. Your Excellency, this team comprises of 8 sides, whereby hizi timu zote mbili lazima awe na usani wa kilo 680. Upande mmoja 680, upande huu 680. Kocha wao Superintendent Mzee Manyara ambaye ni enforcement kidogo Fred. Yes. Thank you so much. Wacha waendelee tafadhali. Wale watoto tumearifiwa na gavana kwamba wapewe dakika 3. Okay. In fact gavana ameniambia ni adabu mbaya kufukuza watoto wake kutoka uwanjani. Sawa, kuja nyuma. Naomba msamaha. Thank you. Bwana CS Limumba amesema atanipa barua ya ku. Tafadhali Fred waendelee tafadhali. Now we are starting. Thank you. Team A, hold the lock. Beba kamba. Team B, tubebe kamba. Center referee. Kosawa. Are you ready? The other side, are you ready? Sasa ndio hiyo. Mambo ni kuvuta kamba. Kilo ni 680 kila upande. Wanaume wanawake wamechanganya. Ndio hiyo. Hakuna wale wanalemewa. Ndio hiyo. Kaza kamba. Sasa hii wameweka kenye tunaita lock. Wameweka lock ya pulling. Mambo ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Walalala. Tuone nani amekula vizuri. Nani amekula vizuri. Nani amekula vizuri. Mambo ndio hiyo. Mambo ndio hiyo. Tuvute kamba. Asante sana ndio kazi. Mambo ndio hiyo. Kilo ni 680 kila upande. Hakuna aliye wala chini. Mambo ndio hiyo. Aya DJ. The first round has been taken by Team A. Asante Fred. Very fast. Asante Fred.
Yes, hii inakuwa warudi pande hii sasa. Fanya haraka. Sawa Fred, nipe hao wanafunzi tafadhali. Yes, tutakupa dakika moja tu. Nipe hao wanafunzi. So, asante sana. Tunaenda the last one minute. Nipe hao wanafunzi waweze kuendelea wanapokunja ile kamba, kwa sababu hatutaendelea tena kwa sababu ya muda. Tafadhali tufungie hapo. Tag of war. Aya, kwa dakika moja basi watoto wanapojipanga wamebadilishana. Fred, twende basi. DJ. Wanakaza kamba pale. Naona refa pale. Refa pande zote mbili wamejikakamua. Huyo mama refa ni hatari sana huyo. Hey. Wanasema shikilia hapo. Yaani imewekwa lock. Kama gia sasa umeweka namba 4. Gari haisongi. Wamelala na kamba sasa. Haya. Ndio hiyo sasa inaenda. Kama inaenda sasa. Inaitwa ni kupull. Ni kupull. Ni kupull. Tuende sasa. Ni kupull. Kamba inaenda. Kamba inaenda. Thank you so much. Makofi. Sasa wacha tupate watoto hapa. Thank you. Shule gani hiyo hapa? Shule gani hiyo Fred? Haikuwa kwenye mpangilio. Inaitwa Komai Academy. Aya, wacha tuwape nafasi. Tuendelee tafadhali kwa haraka kidogo. Wangeimba pamoja wale watoto. Wangeimba pamoja. Waje wale wengine wako nyuma, waje waungane na hawa waimbe pamoja. Before you are learners from Commemoration Academy, ready to present you a poem entitled Unique Gusii Governor. Our ever Gusii Governor, none other than Simba Arati. Commemoration Academy learners have the pleasure to meet and talk to you today. Honorable Simba, as they once suggest, indeed, you are the lion in the jungle. Once it ran, kila mtu asimame kwa gari lake, and the whole county was shaken. Yes, that is the transparency we need in Gusii County. Dear Honorable Simba, we welcome you to our school for advice and support. Now, ground things will be different. Thus, we will say, Simba Nataya. Thank you. Mwangaza Talanta Kids. Asante sana. Waanze mara moja, waanze kuimba mara moja. Simba Nataya. Simba Nataya. Yule mdogo pale ameimba Simba Netaya. Mtoto mdogo sana yule. Asante sana Your Excellency. Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, sisi watoto wa Kenya. Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, sisi watoto wa Kenya. Wapatikana Kenya yetu twaipenda, sisi watoto wa Kenya. Asante sana. Naona waheshimiwa MCA wanaenda kuungana nao. Kenya yetu twaipenda, sisi watoto wa Kenya. Ukienda Lake Nakuru, wanyama wapatikana. Aberdare, Amboseli, wanyama wapatikana. Ukienda hata Tsavo, wanyama wapatikana. Hata nayo Masai Mara, wanyama wapatikana. Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, sisi watoto wa Kenya. Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda, Kenya yetu twaipenda.
Asante sana. MCAs wameweza kuwatunuku na kuwa zawadi. Makofi tafadhali. Makofi ya kilo. Asante sana. Thank you so much. That is a wonderful performance with substance and message about our beloved country, Kenya. Tutamaliza pale na kikundi cha kina mama. Namuona pale ndugu yetu ambaye ana umbo la kipekee akiongoza Your Excellency tumbuizo hilo. Huyo jamaa ni dhahiri tosha kwamba disability is not. Hello? Eh? Honorable Your Excellency Paulo Simba Arati, your distinguished guests, ladies and gentlemen, in front of you is Maono B Women Group from Basibo Getario Ward, Nyamaje Sub-County in Gusii County, ready to present to you a traditional song entitled Egetinkinya Ekengaini. Welcome. Getinkinya Kengaini Keriyobo Ndikyaga Tembulego Twage Soemwaye. Egetinkinya Kengaini Keriyobo Ndikyaga Tembulego Twage Soemwaye. Gesoemwaye Baba. Embulego twage soemwaye Baba. Embulego twage soemwaye, embulego twage soemwaye. Omukurungwa syamasi omyaka yakumanya bwarugeirwe gusemboke gusembwa mwana. Omukurungwa syamasi omyaka yakumanya bwarugeirwe gusemboke gusembwa mwana. Asante sana. Makofi tafadhali. Makofi kwa huyo mama, amejitahidi sana. Thank you so much. Thank you so much. Mbia mono. Asante sana. Thank you. Thank you. Makofi mwakere chinkorio mongino inege kundi kiaye. Mbia mono sana. Your Excellency, thank you for being patient with us, with your guests. At this particular moment, we need to invite the fire department, that is the fire and rescue department. They need to do a drill for us, just in case we have fire occurrences. They are going to show us what exactly they can do to save lives. Therefore, the vehicles are there, and the gentlemen at work are there, and therefore they need to show you how they do it during that particular moment. Kwa hivyo kwa sasa viongozi wetu kutoka sekta ile ya moto tunaomba mweze kuanza mara moja, ikiwa ni onyesho la mwisho kabisa katika sehemu hii ya pili, ndiposa mambo yaweze kuwa sawa. Wale wengine mko pale kwa uwanja, tunaomba mkuje kwa track huku ndiposa mambo yakuwe sawa. Nafikiri wameanza ama ndio wanajitayarisha? Wameanza. Asante sana Your Excellency. Yale magwanda wamevalia ni ya kuzuia wakati wa moto. Ile helmet sio ya mawe ya maandamano Your Excellency. Ile helmet ni ya kuzuia wakati wanamwaga maji kule juu, huenda jengo likaporomoka, na hivyo basi wanazuia kichwa. Hivyo ndivyo wanatambaa, ikiwa ni gorofa ama ni nyumba ya chini. Kenya Nchigiri, hii ni nyumba ile ya chini ama ni gani? Ama ni hizi za nyasi gavana alikuwa anabomoa? Hii ni ile ya nyasi gavana, I think nyumba ya nyasi ikiwa imechomeka, kwa sababu nyasi inawaka sana, inabidi wapite chini. Yes. Wanainua maji pale Your Excellency, wanawachilia. Hiyo sasa. Hivyo ndivyo wanavyotuliza moto Your Excellency. Makofi tafadhali kwa timu ya fire. Na ndugu yangu Omari, naam, kazi ya hawa tu siku zima moto. Naam. Ikiwa kuna dharura ya mtu ambaye ametumbukia ndani ya choo bila kupenda. Choo. Kuna shida ya kisima pale. Choo ya maji ama ya shimo? Hakuna choo ya maji. Kuna choo ile ya shimo. Oh, ya shimo. Ile ndio ni vizuri tutofautishe, ni choo ya shimo. Unajua siku hizi tuko na za kuflash. So ni vizuri utuambie ni gani. Kama kuna maporomoko pale nyumbani, tafadhali unahimizwa kupiga simu hiyo katika lile gari kubwa ili upate usaidizi wa haraka sana. Asante sana. Nafikiri kwa sasa
weza kufungia hapo. Makofi tafadhali. Nafikiri mmeweza kuona Your Excellency, wale watu wanasema Kisii County maji sasa yapo kutokana na uongozi wako mzuri katika muda ule mchache, na gari zile zipo na zinafanya kazi. Thank you so much. DJ, utatupa wimbo mfupi ninapomkaribisha ndugu yangu Kenya Nchigiri aweze kutuongoza katika sehemu ya pili, alafu tarudi tena kuendelea. Thank you very much. Thank you very, very much, my brother Umari. Na asanteni sana vikundi wote mliopata nafasi ya kututumbuiza siku hii kuu ya Mashujaa Day. Kabla tuendelee, ningeomba tafadhali wapiga picha, ndugu zetu wa runinga, ikiwa uko hapo na hauna kamera, tafadhali tupate nafasi, viongozi waweze kupata mtazamo. Tafadhali tutoke, ikiwa una kazi yako hapo katikati, naomba tutoke. Shukran. Your Excellency, tunaelekea sehemu ya pili, sehemu ambayo ni fupi zaidi, sehemu ya kuwatambua viongozi. Na ningependa kuchukua nafasi hii kwa heshima yako Your Excellency, niweza kumkaribisha shujaa wa kike, mama yetu kutoka Sameta, Bobasi Sub-County, Mama Ann Nyamasege. Umongino yo, Your Excellency, was part of the team together with Morangiti, Otenyo Nyamaterere, who were there to support the Kisii community. Mongina amangana abiriga elinde saranse sukabosio sukanaende ndiya mono. Thank you. Njengoro kwana Nyamasege ko musameta muga kona ne aroli osibetu ekara arengo musanyanuzi ekara kenyata arweta arakagenda gatundwa chakabwatwa no muga kona akabwatu bakasibukomo emyaka etano aberete mini prison iwe kara ruororo kenyata na murigete me makara akora mate kare besanje arengo bono to gwirana rio egabana ite akisi to kumakira mbuya mono kutunyora mona intu bali twarenga Mashujaa bali twalete to bugambi bwa Kenya bono to inyore kyagara Mashujaa bange abangina abagaka baruba cyandegete babwatikende bakoria abande konyankuri bali kibese cyo bagotu bono njiro kikaine sikire bono kabana abagogo turwanira mona intu Mashujaa bakisi na ando to inyore muna oto nyaloro obisi iga Kisii County na intu tobeke ebintu byeito biritu arwanerete biri abagusi beito barwanerete ebintu ntobwate agera n'intu abana beito bagusi batakosoma bamanya mna ninki abagusi beito bakorete na bebwenerete abana beito babake bamanya mna ninki abagusi bakorete muna bono mugakone eriete lyanendo jena elyayengusigalire ekyagara nero osibetu nero retro bugambio bondo chembuya more abantu baito mbuya bare dogwa kambuya mono Simba Arati anyinyoira muna bono kuche Kisii County ndoko ira nelimbu ya mono Yemono mwakiro mongino ichinko bya senkwane noru. Mzee mama amelia sana kwa wale ambao hatupati lugha hiyo ya Kikisii. Mzee wake ambaye kwa sasa ni hayati aliweza kushiriki vita vya kwanza na akafungwa pamoja na hayati mzee Jomo Kenyatta, na Mungu airase roho yake mahali pema peponi, na asante kwa kuchunga watoto mzee akiwa gerezani. Ningependa kumkaribisha sasa Elijah Omanga. Elijah Omanga Kurukenyenya is one of the heroes, na huyo ndiye atatumalizia nafasi hiyo ya heroes. Asaba mintu mwaikira mwensi omugabano ito Your Excellency Bwana Paulo Simba Arati nche onkorokwa Elijah Omanga korobo machoga yabo labu igona akabeire chibukare naende ngacha nkabe kansela naende ungwa rushe italinga Elijah Omanga chincherere
engenjo ekincherere igona ari kubundisha abantu igoro y'oburemi obuya bw'ekiraini endagera ekama mono ekere endagera yama mono abantu bakateba ng'omuntu n'omuya nakikiagerete bakanga naende obukansela bono igama ngokwana inuga elegasi eria mbwate neringa tukasimeka amatoke n'eki avocado bono abantu bakoru Nairobi na Mombasa bacha kugura nari gusaba mugabano oito Your Excellency kura nchoto nyorere abisie yemo iga tukumira n'abantu ba maate ugetutu ya chache nya muino iga gatokoroka ase kakibonda gechindege suleka tumira n'aba ba maate abantu ba maate bugirango maate nende tumira n'ababasi n'abamachoge n'abanyalibali tosemani igorweli irema nyasa oito no muya bwanchire gotoe mbure ngaki ase ngaki kama koranje ntotaete go kubwatishe emiremeye egere county yega ya Kisii ebe gutanga na asa mangano osio amagenderero onye igona nakwa nabobe munyabire igo asa ya makenya saba siseni Biambo sana. Asa tumpigeni makofi mzee wa busara, mzee wetu Elijah Umanga. Your Excellency, our chief guests, that marks the end of me, and I want to invite our senior MC, the Deputy County Commissioner of Kitutu Central, Mr. Kilonzo, to carry on with the program. Thank you very much. Thank you very much MCs wenzangu kwa hicho kipindi kilichotangulia. Asanteni sana. Gavana wa Kisii Mheshimiwa Simba Arati pamoja na mke wake, the Deputy Governor of Kisii Mheshimiwa Daktari Monda, County Commissioner pamoja na Security Committee, Mheshimiwa Senator, waheshimiwa wabunge ambao wako hapa, Speaker na members of the County Assembly, government officials, departmental heads, viongozi wa makanisa, mashujaa, wanyanja mbalimbali, viongozi wote walioko hapa, wananchi kwa jumla, na wasalimu nyote ya mjambo. Kwanza ningetaka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya kamati iliyokuwa ikiandaa sherehe hii kuwashukuru nyote kwa kutenga muda wenu kuja kusherehekea mashujaa hapa leo katika uwanja huu wa Gusii Stadium, ambayo ni sherehe ya county ya Kisii. Kipindi nitakachoongoza kipindi cha speeches, na nitaomba wale watakaopewa nafasi wajaribu watumie muda mfupi ndio tuweze kumaliza kwa muda kama ilivyokuwa imepangwa. Mnenaji wa kwanza atakuwa ni Speaker wa County Assembly ya Kisii, ambaye pia atakuwa na nafasi ya kuwatambua members of the County Assembly ambao wako katika mkutano wetu wa leo. Tumkaribisha kwa makofi. Karibu sana. Thank you. Thank you. Your Excellency, the Governor of Gusii, Simba Arati, Your Excellency, the First Lady of Gusii, Your Excellency, the Deputy Governor, Dr. Robert Monda, the Senator of the Gusii, Honorable Richard Onyonga, the County MP, members of Parliament present, honorable members of the County Assembly, the County Commissioner, or heads of various security units, officers of the national government and the county government, or protocol observed, ladies and gentlemen. Mine is to recognize the presence
of the members of the County Assembly, read by the Majority Leader, Henry Muracha. Wherever you are, you can stand and wave to the cloud, please. Thank you, thank you. I also want to recognize the area MCA on a level. Wilfred Monyenye, wherever you are, you can stand and wave to the cloud. Thank you. Your Excellency the Governor, these honorable members, they are very few because most of them, they have attended these functions at the sub-county levels. Your Excellency the Governor, at this time, let me take this opportunity to invite His Excellency the Deputy Governor to proceed from here to take us to the next level. Sorry, please. Asante sana, Daktari Monda. Nitaomba uketi ili tuweze kuingia katika sehemu nyingine. Sorry for that mix up. Nafasi itakayofuata ni ya mheshimiwa wa eneo hili la Nyaribari Chache, Mheshimiwa Janda atukaribishe katika eneo lake na pia aweze kutambua wale viongozi wengine ambao wako hapa wa ngazi hiyo na wapatie nafasi pia waweze kusalamia mkutano huu. Tumkaribishe kwa makofi. Makofi kwa mheshimiwa wa Nyaribari. Asante. Karibu mheshimiwa. Asante sana bwana DCC. Your Excellency, the Governor of Gusii County, Mheshimiwa Paul Simba Arati, Her Excellency, Madam May Arati, Your Excellency, the Deputy Governor, the Honorable Mheshimiwa Dr. Monda, Mrs. Monda, the County Commissioner, all protocols observed. Mimi kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Zahir Janda, Member of Parliament wa hapa Nyaribari Chache. Leo niko na furaha sana, Your Excellency Bwana Governor, kuwakaribisha katika eneo bunge hili la Nyaribari Chache. Karibuni sana. Your Excellency, hapa Nyaribari Chache mambo sio mbaya sana na pia mambo sio mzuri sana. Tuko na projects ambazo kidogo zimefifia. Some of these projects, Your Excellency, are projects that were started by the previous regime, lakini sasa zimekwama. Kwa mfano, Your Excellency, in my constituency, kuna mahali, kuna dispensary ya huko Nyangeni. Pesa ziliwekwa, CDF ikaweka, county government iliweka, lakini from that time, nothing is happening. Kwa hivyo ningependa kukuomba, Your Excellency, I will find time, come and give you a more detailed brief together with all the MCAs of Nyaribari Chache ambao niko na wao ambao wako hapa. Tutakuja tukae chini ili tuweze kukueleza shida zetu ambazo tuko naye. Pia Your Excellency, pale Keumbu is become too congested. So we need to have a master plan, a program, ili tuweze kuinua na tuifanye Keumbu iwe ya municipality ili watu wetu waweze kusaidiwa. Ya mwisho, Your Excellency, you know, despite our political affiliation, mimi mnajua nimetoka katika serikali ama niko katika serikali ya UDA ama Kenya Kwanza. Lakini Your Excellency, sisi tuko nyuma yako. We are fully behind you. We support you not because of anything, but we support you because we believe in you. We believe in your leadership and we know that you mean well for this county. And I know together with the leaders, Mheshimiwa Onyonka, Dr. Monda na viongozi wabunge wenzangu, under you we are going to take Gusii to the next level. Ya mwisho, our heroes remind us every day that we are a nation of winners. I take this opportunity, Your Excellency,
to wish each and every person in this plenary, in this stadium, a very happy Mashujaa Day. Lastly, Your Excellency, unajua watu wamekuwa wakisema kwamba serikali hii ya Kenya Kwanza hatujaona mambo yoyote. Lakini I want to ask our fellow citizens, please give us some time. It is only 30 days since we took over government. We are still trying our level best kuhakikisha the economical mess ambayo imekuwa iliwachwa nyuma, serikali hii inaendelea kusafisha, na hivi karibuni maneno itakuwa sawa sawa. With those few remarks, I want to say thank you so much. May the Almighty God bless all of you. Sasa nataka nimkaribishe, kwa sababu ninaona yule ambaye yuko hapa, mheshimiwa mkubwa ambaye ananifuata, ambaye ninamfuata ni seneta wetu Mheshimiwa Richard Momoima Onyonka. Karibu sana seneta wetu wa Kisii County. Thank you, Mheshimiwa Zahir Janda. Your Excellency, my Governor Paul Simba Arati, Mrs. Simba May Arati, Your Excellency, the Deputy Governor, Honorable Monda, Mrs. Monda, the Speaker, members of the County Assembly, na wale wageni wote ambao mmekuja hapa, hamjambo. Leo mimi nilipokuja hapa kwa sababu nimealikwa na ndugu yangu Governor Arati nikuje ili siku hii niwe hapa. Sababu imenileta ni mbili. Sababu ya kwanza ni kuangalia nione vile Your Excellency, since you took over, how have you been doing? Na hilo jambo nitalijibu vile Zahir amejibu hapa. Zahir amesema tafadhali mpatie hawa viongozi nafasi ili waanze kujipanga na kuelewa vile serikali inafanya kazi. Nimeelezwa kabla sijaendelea, ingekuwa vizuri ni introduce the leadership of the house. Kwa hivyo ningeita Mheshimiwa Moracha ukuja hapa, Mheshimiwa Deputy Whip, Mheshimiwa Mbachi, na the other leadership mjulikane, alafu ndio nitaendelea. Asante. Your Excellency the Governor, all protocol observed, na wasalimu nyote, hamjambo. My name is Moracha Henry, Majority Leader in the Kisii County Assembly. Tunakuhakikishia Governor kuwa biashara yako ikifika kwa nyumba, tuko tayari and we will make sure we give you peace, ufanyie wananchi kazi. Asante. Na watu wangu wa majority, mko wapi? Bumu inuke hivi ili muonekane tamani. Asante sana. Thank you so much. Your Excellency, the Governor, Kisii County, Simba Arati, Your Excellency, the First Lady May, my friend, Dr. Monda, the Deputy Governor, my friend, Richard Onyonka, my Senator, and my close relative, Jaid Sanda, my friend here in this town, my Speaker, all the leaders from the Kisii County Assembly, and all wananchi. Happy Mashujaa Day. My name is Dennis Ombachi. I represent the people of Marani, and I'm the leader of minority. I'm here to assure you, for the first time in the last 10 years, I've not attended any function at this level. I go to my local area. But I've come to assure you, Excellency, that we are going to make sure that you realize your vision as a leader who was overwhelmingly elected by the people of this county. We'll support you, Your Excellency. Thank you very much. Your Excellency, before I call the leadership, so there are two things I wanted to mention. One is that we, after these elections,
I believe Governor Simba Arati is planning, coordinating, organizing how to organize his government. Ningependa kuwauliza watu wetu wa Kisii, tafadhali mpatie governor muda kidogo ajizoeshe, aanze kujua tabia zenu, aanze kuelewa vile mnavyotaka. Nina uhakika kuwa serikali yake inafikiria vile atakavyobadilisha Kisii County. Jambo la pili, Your Excellency, Kisii County has a lot of heroes. You can go to Morara, Senator Kebaso, James Nyamweya, Dr. Onyonka, George Lawrence Sagini, Mzee Nyakweba, Mogunde Anyeni, all of them, including Mzee Nyachai, his father, Otenyo, all of them, Sakawa, we have those heroes. My governor, I want to plead with you that in the coming financial year, please allocate money so that we can do our own museum where we show our own heroes. The second issue, Your Excellency, I want to mention is you realize how Kisii town is designed. If you look, Governor Arati, you will not see a single name of somebody from Kisii who has been named under all these streets that you see here. Please ask your county assembly to give you the okay so that then we can begin to name our streets of our heroes. Finally, ningependa kumaliza hivi, Mheshimiwa Governor. Mimi nilienda Nairobi wiki iliyopita. Kazi niliotumwa imeanza. I am now a committee member of the Budget Committee, a committee member of Parliamentary Accounts Committee, and a committee member of the Devolution Committee. Your Excellency, when the members of the County Assembly come to ask you, please allow them to have the ward fund, because that is what Parliament, the Senate, is recommending. Please carry this team with you. They want to work with you. They respect you. Kumalizia, najua hata juzi niliona bwana governor kwa runinga, social media, vijana wanasema, oh, Simba is doing that. Abana ba minto. Simba na ba sigete, inu mwato konyete tukaira chikura. Tabo tige kerengo elia nyenyirwe, mumanya kwanza kuoma na mwoku emincha kuchimoino. So anyomba na inu mautoleruo mukera. Thank you, Your Excellency. That is all I wanted to say. I will return this now to the Deputy County Commissioner so that we wait for the presidential speech. Thank you, sir. Thank you very much, our Honorable Senator. Tunataka tuwe na kipindi kingine kifupi cha entertainment. Kwa hivyo nitaalika kikundi cha Kisii Primary waingie waweze kuimba ule wimbo wao na wakamilishe ili tuweze kusikia huo utamu. Tulikuwa tukiharakisha. Kuna kitu ambacho nilisahau kusema, Your Excellency, na ningependa kuisema hapa ndio watu wasikafikirie kuwa tulienda tukazungumza kwingine. Tumeamua na tumekuwa tukizungumza. Tumesema kuwa kura ziliisha. Rais wa nchi hii ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kama rais atakuja Kisii atuulize tufanye kazi na yeye, hatuna shida. Kwa hivyo tungependa kusema kuwa we are ready to work with the government of the day, but we will criticize you and oppose you when it is absolutely necessary, because we are proud to be in the opposition. Thank you, Your Excellency. Asante sana. Nafasi hii nataka niwaachie kikundi cha Kisii Primary ili waweze kutupatia ule wimbo wao. Asante. Okay, the press. Asante. Give room. Watu wetu wa media, thank you so much. Ili guest waweze kuona.
Wakenya wote tuko hapa, tuko hapa kusherehekea, tangu tulipopata uhuru, tuko hapa kusherehekea, Simba wetu yuko hapa. DJ, nani anaweza kuwa na kanyaga waya pale chini? Wakenya wote tuko hapa, tuko hapa kusherehekea. Asante sana, tunashukuru. Naomba tuwape nafasi wajitayarishe, na wanapoendelea kujitayarisha, Your Excellency, tunaomba msamaha. Sharon Bosibori yuko wapi? Fred, tupe Sharon aweze kuperform Kisii Primary wanapoendelea kujitayarisha kwa sababu ya itilafu ya kimitambo. DJ Sharon iko tayari? Sharon iko tayari DJ? Oh, simu. Asante, ni simu ya madam iko na shida. Sharon atatupa tumbuizo lake, uhuru wa taifa la Kenya. Asante sana, makofi tafadhali kwa Sharon DJ. Thank you so much. Tunashukuru. Naomba nirudishe kipasa sauti kwa Deputy County Commissioner. Tutawaita. Asante sana. Wananchi bado wako na hamu ya kusikiza ule wimbo wa Kisii Primary. I hope mitambo sasa iko sawa. Very good. Asante. Karibu. Wakenya wote tuko hapa, tuko hapa kusherehekea, tangu tulipopata uhuru, tuko hapa kusherehekea, Simba wetu yuko hapa, yuko hapa kusherehekea, Munda wetu yuko hapa, yuko hapa kusherehekea, Komishona yuko hapa,
kaunti aitu sen 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 sornya goteka mangenero wikabwekeye sen 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 buno mwana sen 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 eke mwerere sen 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 ae sen 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 ae sen 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 ae sen 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 sen. Wakenya wote tucheze rumba Wakenya wote tucheze rumba Wakenya wote tucheze rumba Simba retire. Asante sana kwa hiyo nafasi. Ningetaka sasa kumkaribisha Mheshimiwa Deputy Governor ili aweze kuongea na umati huu na baadaye amwalike Governor kutoa hotuba yake. Tafadhali my colleagues MCs mumpatie sauti upande huo ili asante sana. Karibu Mheshimiwa Deputy Governor. Your Excellency, the Governor of Gusii, Honorable Simba Arati, the Senator of Gusii, Honorable Richard Momoima, the Honorable Member of Parliament for Nyaribari Chache, Honorable Sairi Chanda, the County Commissioner of Gusii, with the entire Security Committee, the honorable members of the County Assembly led by the Honorable Speaker, and wananchi wa Gusii County, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, before I invite you, I want to confirm that you are here celebrating our heroes. As Gusii County, I want to join my brother Richard Onyonga in touching the many names of heroes who have been there before us, and recognize their roles in the development of this country and the development of Gusii altogether. Your Excellency, I want to point out that as we celebrate the leaders, the heroes of the past days, allow me to recognize you and the entire leadership of this county as the current heroes of this day. We want to follow the footsteps of our fallen leaders, the leaders who have been there before, in fighting for our people. Your Excellency, you are in record in advising our people in the Gusii County that we go back to our farming activities that really enable us to grow in the days past. Your Excellency, you have asked our farmers to do our coffee, and you have indicated your capacity to access markets abroad. We want to invite our people in this Heroes Day that you please do the coffee farming as we did in the past days. Secondly, Your Excellency, you have asked our people to go back, especially in the Berethram farming regions of this county, that we go back to Kilimo cha Maua. The prices of Berethram currently are very good and attractive. Ningependa kusema ya kwamba, Your Excellency,
You have asked me, and I was in this ending week in Nyaribari Masaba and the regions in the upper part of the county that grew barley, that I was there to ask the farmers to start barley farming. And we shall make heroes out of the coffee farming, out of the barley farming, and many other crops, including the avocado growing of this region. Your Excellency, I want to, at this point, invite you, Your Excellency, to come and address us at this point. Your Excellency, sir. Okay, thank you. My deputy, Dr. Robert Monda, the senator, the county commissioner, and members of the security team, speaker of the county assembly, members of the county assembly, members of the executive committee, and the staff of Gusii County, our esteemed servicemen and women, religious leaders, and all other sectors. Ladies and gentlemen, before I read my speech, wanted to do a quick recap on what my good friends, Senator Mumaima and the Honorable Zairi Janda say. I want to confirm here today that my brother Zairi Janda, the first meeting we had at an inaugural time in this field, Mheshimiwa Janda, nataka nishukuru kwa sababu wewe umekuwa pamoja nasi. Vile vile Mheshimiwa Chanda, nataka nikurudishe shukrani sana kwa sababu kulikuwa na shamba ambao mlikuwa mnapigana na gavana aliyepita kule ATC ambao ni shamba lako ambao ulikuwa umepewa na Lands Commission, lakini kwa kuongea na wewe Mheshimiwa Janda alipeana shamba hilo liwekwe hospitali ya kansa. Asante sana ndugu yangu. Mambo ya diplomacy ndio mimi nilisomea na ninajua kwamba vile vya kuongea na kila mmoja. Asante kwa kutupea lile shamba. Pili, nataka nitoe shukrani zangu kwa sababu tulikuwa tumeongea na county commissioner kwamba tunahitaji museum yetu hapa. Na in the supplementary budget ambao tutakuwa nayo tutaweka fedha za kuanza museum ile. Nikubalie nisome speech yangu ndiposa nipeane mwelekeo wananchi watukufu. Ladies and gentlemen, I want to express my great pleasure today as I join my fellow citizens of our county to commemorate this very important day in our national calendar. Mashujaa Day is a day set aside to recognize and commemorate the great heroes and heroines, gallant men and women, both alive and those who have gone before us, whose sacrifice has contributed immensely to the freedom which we enjoy today. Ladies and gentlemen, first, let me take this opportunity to express my gratitude as I join you in the marking of Mashujaa Day.
an important day in our national calendar. Gusii County is featured prominently on the Kenya map as one of the regions that have been and continue to be home to national heroes. It is from this region that senior provincial administrators, such as Musa Nyandusi, Angwen Kingoina Gichana, Zakaria Ngwenyi Ooga, Asha Onyego, among others, who in the past served our great nation as senior chiefs, have hailed from. Our political leaders, who among them, Simeon Nyachai, George Anyona, Sakari Onyonka, among others, will forever be remembered for their diligent service to our county and the country. I salute them. Ladies and gentlemen, the list of our heroes will not be complete without the mention of Kenyan's international footballer Henry Motigo and the World Athletics Reign 5,000 meters champion Helen Obiri, Yabesi Ondieki, Nyantika Miyoro, among other many others, Julius Wako, Hezron Mokamba, Stanley Kogoro, and all these are the people who have won either silver, gold medals, all of them. Thomas Osano, Jafet Machuka, Ohanda Kerochi, Jacqueline Torori, Gilbert Okari, Nancy Mwenga, Eunice Sagero, Julius Yonderi, Evans Mayaka, Aperi Gesemba, Peter Munyancha, Joel Onwonga, Charles Obogi, Toch Mochache, Melen Mugaka, Aberi Odenyo, Owen Magori, Firis Ongori, Valentine Orale, Douglas Mumanyi, Grace Mumanyi, Jane Omoro, Benjamin Orina, John Wako, Sam Nyagincha, Ondoro Osoro, Mary Mora, Irene Mugaka. The liberation story of Otenyo, Yamantere, a brave Kisia warrior who held our community wage war against the colonialists, way before the Mau Mau movement decades later will not as well be forgotten. When a county commissioner, when you guys from Central, you are happy of the Mau Mau, we had our own Otenyo, who went ahead and confronted the colonialists before the Mau Mau was in place. These brave men and women have and continue making our county or country proud. Today, we celebrate our leaders, towns, farmers, teachers, businessmen, our workforce in the civil service, our men and women in uniform, and everyone whose hard work and effort not only feed, clothe, and house families, but also ensure our children access affordable education. Ladies and gentlemen, away from the makers of our nation, our county is still facing challenges our nation has faced since Kenya attained self-rule. Millions of our people are still unable to access affordable health care, education, and safe and clean water, with poverty level at all-time high. In their wisdom, the framers of our Constitution took note of the above challenges. Through this realization, the clamor for a new Constitution aimed at bringing service closer to Mwananchi kicked in, resulting in the 2010 Constitution. Ladies and gentlemen, today's gathering has been possible by the 2010 Constitution, which has enabled it to devolve crucial government functions
that now allow our people to engage in a nation building while sharing the national cake. Close to 2 months ago, during our inauguration as the second county administration, we informed the nation we had inherited a run-down county, one built on cronyism and personal connections at the expense of development and service delivery. Ladies and gentlemen, in the past month, my administration commissioned an audit on the human resource capacity of our county. The audit revealed glaring gaps that now calls for strengthening our payroll system and a close scrutiny of the county's human resource infrastructure. We cannot continue running a county where cartels are running multiple payments accounts. Staff have different national identity cards that do not match their tax pins. In one case, one ID numbers produced 192 PIN numbers. That shows how our state of resource in the human resource management is. Staff continue drawing salaries without the request qualification, among other shocking findings. Ladies and gentlemen, the cancer of corruption has not only affected the county's human resource department, but has spread its tentacles to the procurement sector of our administration. The county government is facing pending bills running into billions of shillings, with some of the payment questionable and an outright attempt to steal from the taxpayer. My administration has flagged 67 payment claims submitted for payment after discovering they were all ghost roads construction works. To this end, I have instructed the setting up of a pending bill committee to interrogate all pending payment. I wish to assure contractors and the suppliers that those who have engaged in genuine work shall be paid, but for those who have not shall not be paid and must be subjected to the law. Ladies and gentlemen, my administration has commenced internal administrative action to rectify these anomalies, lining with national government directives to all 47 counties that called for strengthening county payroll systems. I've started in the past. This is not a witch hunt, but a deliberate step towards ensuring we have in place an efficient county service. Ladies and gentlemen, we made a convent with our people during our grilling campaign. We assured our people that we will not only keep the covenant, but see to it that the pillars of covenant is anchored on, namely devolution, governance, wealth creation, sustainable environmental conservation, and social development, enablers and ICT stand. As we settle into office, my administration has made a deliberate effort to align the county integrated development plan to mirror the 5 pillars in our manifesto. Ladies and gentlemen, my administration promised to bring order to border sector, and I know there are murmurs about the speed at which this is taking place for our borders operators to realize meaningful dividends from their business. We must restore order.
restoring sanity to this sector and weeding out rogue elements hell-bent on tarnishing this sector's good name. We must do it. There are political elements, I know, inciting borders, operators, by exploiting their unmet grievances. My administration is keenly paying attention to this act of lawlessness. No effort will be spared in exposing those out to fund chaos and protecting the border sector from selfish political schemes. I did promise, as my brother indicated earlier, indeed, and I want to reiterate what Sagero sang, that borders, and I'll make it possible for our young people engaged in that meaningful business. Ladies and gentlemen, we are keen to leverage on agriculture sector, which is a key driver of our economy, and make it an ultimate means to employment, wealth creation, and food security. Our focus as a government is to build the local economy by encouraging investment in value addition and cash crop farming, making available agricultural subsidies and agricultural extension services, all aimed at improving the quality of our agricultural production. To spur agricultural production, my administration is laying particular emphasis on deriving of industrial cash crop, whose production has taken a hit over decades. Ladies and gentlemen, to revamp the coffee sector, my administration will work closely with the Coffee Society through the Gusii Farmers Coffee Union, aimed at boosting the coffee production. We must, as a county, give attention to agro-processing, branding, and marketing in the coffee sector, once billed as the black gold. Ladies and gentlemen, as you may be aware, Gusii County in the past been hailed as a leading pyrethrum county, which my deputy mentioned earlier. My administration is determined to have our county back on the Kenya map as a region that produced high-quality pyrethrum. Recently, we held very fruitful engagement with the leadership of the pyrethrum processing company of Kenya, PPCK, with a view of relaying farmers in the potential areas of Gusii to once again embrace the noble venture. The PPCK promised to give us 120 kgs of seedlings, which we are going to give to ATC to start the nursery for our people. Ladies and gentlemen, the operationalization of banana processing factory, the avocado processing plant at Gusii Agricultural Training Center, and the intended setting up of a sugar cane processing plant and the soapstones value addition plant in South Mugrango will go a long way in addressing all our critical agricultural sector within the borders of our county. Ladies and gentlemen, turning on the health sector, it's important for us to get this one clear. Turning on the health sector, my administration will undertake to train and equip all our health facilities to attend to emerging medical challenges facing our people, while at the same time improving quality medical care they receive. This can only be possible if those charged with the responsibility of running our medical facility are made accountable while in line of duty. Ladies and gentlemen, as a first step among many aimed institutional efficiency in service delivery in all health facilities,
My government has introduced digitized drug receipt, distribution, and dispensing system to curb the theft of drugs at the medical centers and sub-counties hospitals in the county. The pilot program that has so far registered remarkable success has also forced the closure, this is important, closure of several illegal drug stores in the county. I got information from one of the sub-counties that a number of those chemists, they have been closed down because they could not receive the drugs which they used to receive from the stolen ones from our stores. The supply of stolen drugs to the stores has been curbed by stringent pilot system that is operational. We will stop at nothing until we ensure that drugs meant to help our people reach them and not end up in the hands of corrupt individuals. Ladies and gentlemen, among us is a group of women and men who have traversed the county, tending to the medical needs of our people, unable to access medical facilities due to distance and other emerging challenges. Community health workers, our heroes and heroines, have gone out of their way to attend to urgent critical medical cases. My administration pledged to have this team placed on a stipend and incorporated into our medical care system in the long run. I wish to announce that starting November, the group of brave and selfless heroes and heroines will access a stipend to enable them to discharge their duty efficiently. Ladies and gentlemen, our county faces an immediate and pressing challenge of clean and affordable water supply system. I recently sanctioned the management of the Gusii Water and Sanitation Company, WASCO Board of Directors, who are with us here today. I wish to call upon the water management body to urgently exploit and address the acute shortage of water supply by ensuring resumption of water supply to residents of Gusii municipality and its environment. Ladies and gentlemen, the challenges in water sector have been characterized by infighting among the members of the Water Management Board. Only last year, the county government of Gusii missed out on the 2 billion grant as the members of the Water Management Board, WASCO, fought over party of 91 million of COVID money. These men and women were busy fighting for 91 million. When the grant came in, this money was diverted to a neighboring county. A sad story, but I'm happy that we have restored order in WASCO to deliver. We are weighing, I know, we have around 120 million, which money if we don't utilize by the end of the month will go back to the fund. I've spoken to my counterpart in Nyamira. We have agreed. As long as you come up with a proper budget of the spending of 120 million, we will release those monies before the end of the month so that our people, they are connected to water. I'm happy to report that the wars have ended and the Water Management Board has gotten down to business. I wish to call upon the residents of Gusii County to take advantage of water connection program to be rolled out in November to apply for water connections services as we rush to have more people connected to the piped water supply. Ladies and gentlemen, my government will undertake, among other interventions, the construction of an additional of 35 kilometers distribution piped water
additional areas of Suneka, Yamataro, Matongo, and Kyogoro. The residents of Iyabe, Nyaguta, Nyabioto, Motonto, Kerina, Mogumo, Igonga, Gesonso, Mosocho, Jogo, Mwembe, Nyakoe, Egisa, Minyinkwa, and Bubaracho are also said to benefit from this project. My administration pledged to not only to improve our overall education standards as county, but also to ensure the quality of education we offer our children meets the demands of the job market. In this report, my administration has rolled out bursary program for needy students, but bright in all our wards. The kitty of 3 million per ward will see the numbers of families seeking education funding a break from the past. My administration will work closely with the elected leaders of the county assembly, county education administrators, and the residents who will now sit in the education committee to ensure a fair distribution of the resources. In my supplementary submission to the assembly, I intend to bring up this sharing of 3 million for every ward, members of the county assembly, so that this money can help our people. And please, we help them. Leave the roads to me, I'll do them. For the bursary, you guys, you must help me to sort out, because there are many children at home who are not going to school. Ladies and gentlemen, turning the pressing issue of street urchins that continue to be of concern of my administration, my government will embark on a rehabilitation program for the street families by first renovating rehabilitation centers domiciled in the county before relocating the family there. Rehabilitation efforts will include training the street families and equipping them with skills and tools to enable them to engage in a meaningful income-generating business venture. Ladies and gentlemen, waste management and a functioning sewer system remains one of our biggest challenges as a county. The relocation of the ongoing Nyambera dam site is one of the many steps to address the thorny waste management issue. In the next 2 months, my administration will transform the Nyambera dam site into a recreational park as our county moves towards creating more recreational spaces for our people. That's the only way we can attain the status of a city. If we must open all roads which have been encroached, all spaces which have been grabbed, we'll reclaim them for us to start looking into forward many other steps that we'll make. We cannot address the matter of water and sanitation without addressing the water towers. Our forest cover continue to play a significant role in the water ecosystem and must be protected. My administration is alarmed by encroachment cases in our forest and riparian land. To protect these natural resources, my administration wishes to ask those who have encroached on the spaces or their forest land to vacate and allow its restoration. This is non-negotiable. We shall seek to involve community around the forest, land, and environmental protection and conservation. In conclusion, the task ahead of us of turning around the economic fortunes of our people is not only enormous, but challenging. Paramount is the support from our development partners, national government, and other key stakeholders. My administration will rely on to you actualize our service delivery and development agenda. As my administration aims at finishing the construction works in this stadium
by setting aside that 6 million for the completion, I wish to inform the general public that my administration is willing to work closely with the national government and all other county government for our county to realize the Kenyan dream. Back to this field, I want to tell you, the people who are working in this field, people who are working on this track, they had accelerated the measurement of this track from 5,000 to 7,000. Until the other day when I asked the people who are helping, they did measurement for this field, this track. They found it is 5,000 square running meters, not 7,000. And I've asked the QS to revise because they wanted to eat from the 2,000 extra square meters they had added. The field, it had been projected to take 100 million. But out of the constructions and the constructions of their documents, we have found that it will take only 36 million on the remaining retainer wall. In the supplementary, members of the County Assembly will submit also those estimates for us to get that 6 million to finish resetting the stadium. In conclusion, as my administration aims at finishing the construction of this stadium, we want to assure the resident of Gusii that we are going to work tirelessly around the clock to make sure our people are benefited from the vote they casted in the ballot box. Allow me to say this in Swahili as I'm coming to the end. Ndugu watukufu, wananchi watukufu, nataka nirudie kwa Kiswahili dakika moja peke yake. Mimi kama gavana wenu nitafanya kazi pamoja na serikali kuu kuhakikisha kwamba tumeleta maendeleo kwa wananchi wetu. Siasa imeisha. Mheshimiwa William Samuel Ruto ndio rais wetu sasa kwa miaka ingine 5, Mungu akimjalia tutafanya kazi pamoja na yeye. Na nataka niseme, mnajua mimi si muoga. Mimi ni mkakamavu kwa kazi ya serikali ambayo nimepewa. Na nitahakikisha mji wetu umefikia kiwango cha kuwa a city. Nikubalie tafadhali ndugu zangu wale ambao ni wanabodaboda, wafanya biashara, tuhakikishe kwamba tumetengeneza mji wetu. Tumefungua barabara zote. Tumepata viwanja mahali watu wanapumzika. Mimi nataka niwaulize, mniachie nipambane na wale wezi ambao kazi yao ni kuhakikisha pesa zimeingia kwa county, wamepitisha katika county za county na wameiba. Kazi yangu ni kupambana na wao. Niko na nguvu ambazo hazitumiki. Na naomba kwamba mnikubalie the energy which is not used, the idle energy, I'll put it in place. Na mnisamehe tafadhali mahali nitakwenda kinyume na matarajio yenu. Lakini kwa sasa mimi ni mzaliwa wa hapa. Nitahakikisha madawa ambayo nilikuwa nimepromise yamefika hospitalini. Nitahakikisha, na nataka niwaambie ndugu zangu na dada zangu, kwa wakati huu tuendelee kumwomba Mungu. Mzee Omanga ni mzee Omanga, mzee wa miaka 92, lakini ni mchapa kazi. Ako na miaka 92 lakini shamba lake anachuna na anapata karibu 1,200 kila mwezi. Huyo mzee. Wewe je, ambao uko na miaka 20,
30 unafanya nini katika kuinua uchumi wetu katika kaunti yetu? Nataka nimalizie hapo kuwauliza nyote tafadhali. Tushirikiane pamoja. Nataka nishukuru Bwana County Commissioner. Najua kwamba kutakuwa na vitina. Kuna watu wanataka kusema sisi unajua I'm happy my brother Zahiri Janda. Huyu ni mwana Kenya kwanza. Amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tuko pamoja. Bwana County Commissioner, any element of criminality, let us forge together to make sure we have rooted it. Watu ambao walipiga kura, ambao walitupigia mimi nikiwa wa kwanza, Mheshimiwa Mashujaa akiwa wa pili, nilipata kura 1270. Mheshimiwa Mashujaa akapata 1080. Mheshimiwa Manson 1030. Mheshimiwa Obure 1009. Mheshimiwa Profesa karibu 3000. Nataka niseme kwamba hizo kura zinahitaji zifanywe kazi. Wewe mmoja wawili hamwezi simama barabarani wakati gari limejaa na watu 1300 na kitu ambao walipiga kura. Tutatembea juu yako, ndugu yangu, dada yangu. Lazima tuhakikishe kazi ifanyike. Nataka nimalizie hapo kwa kuwaomba nyote ndugu zangu na dada zangu, tushirikiane, tufanye kazi, tuijenge nchi yetu kwa miaka ingine 5, wakati tutaenda kuuliza wananchi. Ndugu zangu ma MCA, tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Tutahakikisha kwamba na nyinyi, kwa sababu mnahitaji kurudi mara ya pili, lazima mfanye kazi pamoja na mimi, ndiposa tujaguliwe mara ya pili kama hawatakubali. Kwa hivyo nawaomba tushirikiane pamoja, tuhakikishe kwamba tumelinda mali ya wananchi. Nataka niachie hapo, nishukuru, nirudishe mic hii kwa ndugu yangu ACC, ndiposa najua kwamba rais amemaliza speech yake, kwa hivyo tutashikia hapo tupate speech ya Mheshimiwa Rais. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Makofi kwa Bwana Gavana. Kabla sijamwalika County Commissioner, ningeomba tuketi tu kwa dakika moja tafadhali. Kwa vile sitarudi tena kwa hii jukwaa, ningeomba kamati iliyoshughulikia mambo haya isimame mahali iliko ili waweze kutambuliwa, members of the celebrations committee. Na wakati wanasimama, ningetaka kujulisha wageni wetu kwamba hiyo kamati ilikuwa na wafanyikazi kutoka county government ambao waliteuliwa na county secretary, walikuwa wakiongozwa na chief officer Bwana Nyakweba, na mimi deputy county commissioner wa Gusii Central pamoja na mwenzangu wa Kitutu Central. Tulikuwa tukiwakilisha national government na tukashirikiana mpaka mahali ambapo tumefikia. Pili, ningetaka kushukuru ofisi ya governor pia kwa kutusaidia na rasilimali ambazo zimetuwezesha kufikia mipango katika kiwango hiki. Asanteni sana, mnaweza mkaketi. Kwa sasa ningetaka tumkaribishe County Commissioner kwa makofi ili aje aweze kusoma hotuba ya rais. Thank you, MC. The Honorable Governor, Gusii County, Honorable Paul Simba Arati, Mrs. Simba Arati, the Honorable Deputy Governor, Dr. Monda and Mrs. Monda, Honorable Senator Richard Onyonka, the Senator Gusii County, the MP Nyaribari Chache, Honorable Zahir Jada, the Speaker of Gusii Gusii County Assembly, Honorable Nyanumba,
the Rangers leaders present, officers from the national government and officers from the national government, and all elected members of the National Assembly na wananchi watukufu. Hamjambo. Hamjambo tena. Ningependa nichukue nafasi hii niweze kusoma hotuba ya rais wakati wa kuadhimisha sikukuu ya Mashujaa Day hivi leo. Alafu kisha baadaye labda nitaweza kusema mawili matatu.